Good morning, ma'am. This side Shruti, student of BA second year, semester 3, roll number 2291. Since a person can't do each and everything on its own, therefore she has to ask for help. So today I am going to explain how to ask for help or make requests, and this will be my topic for MST-2. The first one is whenever we have to make polite request, we use words like can or could. The difference between the two words is that could is little bit more politer than can. For example, can you do me a favor? This is an informal sentence, whereas when we use could, like could I speak to Natasha please? This becomes a more politer sentence. Similarly, we can use words like do you mind or would you mind while making requests where there is ing form. For example, would you mind opening the window please? Or do you mind turning down the volume a little, please? And the next one is whenever we are in informal situations or whenever we are with friends, we use imperative form. In imperative form, we don't make requests. Basically, what we do is we give orders. For example, shut the front door or don't touch that. Here we didn't use words like please, therefore these are not used in formal situation or when we are talking with strangers. I hope the basic idea of how to ask people for help is clear. Thank you. Hello friends, myself Paramjit Singh, student of BA second year, third semester. My roll number is 2201. Today I am talking about difference between should or must. We use should when we giving advice, okay? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ should ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। The grammatically structure of use should. First, subject plus should plus verbs first form or object. The first example is youngster should donate blood. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। And second is you should read newspaper. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Okay, now we are going to talk about must. You can use must for giving advice, but there is difference. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ should ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ should ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, must ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। The grammatical structure of must to making sentences. Subject plus must plus verbs first form plus object. First example of must is youngster must donate blood. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਯੂ ਮਸਟ ਰੀਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਡ ਤੇ ਮਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ this was some difference between must or should. Thank you. Good afternoon, ma'am. I Arshdeep Kaur, student of BA second year, roll number 2467. Today I am going to discuss on topic ability, in which we study three words: can, could, and be able to. First of all, we study can and can't. We use can when something is possible, that someone has an ability or an opportunity. For example, Natasha can play the piano. And the negative of can is can't. For example, Natasha can't play the piano. At second, we study can and be able to. In present tense, be able to is little more formal and less usual than can. For example, Emma is good with computers. She can write or is able to write a program. But in some structures, we only use be able to. These structures are like to infinity after a modal verb and in present perfect. For future, we use can and will be able to. With will we always use be able to, not can, but to suggest possible future action we normally use can. At third, we study could and was were able to. For ability and opportunity in past, we use could and was were able to. Was with singular and with plural we use were. For example, Natasha could or was able to play the piano when she was 4. If some actions was really happened in the past, then we only use was or were able to, not could. For example, the plane was able to take off at 11 o'clock after the fog had lifted.
At short, we use can for past possibilities and was were able to for the action that really happened in past. Thank you and have a nice day. Good afternoon, ma'am. My name is Kiran and my roll number is 2067. My topic for MST is WikiLeaks Facebook and the End of Description by Mukul Keswan. In this essay, Mukul Keswan is talking about two web-based organizations, WikiLeaks and Facebook. WikiLeaks was established in 2004 by Julian Assange and Facebook was established in 2006 by Mark Zuckerberg. फेसबुक बिजनेस डिपेंड करता है जो वाइज पीपल हैं उनकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक बनाने में, बट ऑन द अदर हैंड विकीलीक्स वाज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें क्लासिफाइड और सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि करप्शन, एन ऑयल स्कैंडल इन पेरू, मेंबरशिप लिस्ट ऑफ ब्रिटिश पार्टी एंड इन लीगल स्विस बैंक ट्रांजैक्शन एटसेट्रा, जो कि जैसे कि हम जानते हैं जो विकीलीक्स है वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता था। इसकी वजह से जो पावरफुल कंट्रीज थी जैसे कि यूएसए वो अगेंस्ट हो गई थी विकीलीक्स के, जिसकी वजह से वो क्रिटिसाइज करने लगी थी विकीलीक्स और कहती थी कि जो विकीलीक्स की इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही वेल नोन है, जो कि रॉन्ग था। और विकीलीक्स जो है हमारे मतलब विकीलीक्स को एक अलार्म क्लॉक की तरह मतलब कहा गया है कि हमारे कानों में विकीलीक्स है जो एक अलार्म क्लॉक की तरह बजता है, जो हमें मोटिवेट करता है कि हमें देखना चाहिए जो डिजिटल वर्ल्ड में कि कितनी चेंजेस आ रही हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर जो जूलियन असेंज अगर वो राइट है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओपन होनी चाहिए। Good morning, ma'am. This is Manpreet Kaur, roll number 2387, BA second year. I am going to present my topic. My topic is polite request. जब भी हम polite request करते हैं तो can and could, these are two words you can use. जो can है और could है both we can use, but जो could है वो ज़्यादा polite language के लिए यूज़ करते हैं। When you ask someone something, जो कि आप ज़्यादा पोलाइट वे में किसी से कुछ मांगना चाहते हो तो then you can use could. Otherwise, can and could both are polite words. As example, पहले can की example लेते हैं। Can everyone be quiet for a minute? Next, हम could की example देखते हैं। Could you lend me 10 pounds? क्या आप मुझे 10 पाउंड उधार दे सकते हो? इसमें किसी से कुछ मांगा गया है, पाउंड मांगे गए हैं पोलाइट वे से, तो इसमें हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। एट लास्ट, कैन और कुड बोथ वी कैन यूज, बट कुड मोर पोलाइट देन कैन। थैंक्स। Good afternoon, ma'am. This is Amanjot Singh, roll number 2180. Ma'am, today I am going to represent the idea given by A.J. Gardner on writing, which is also known as the alpha of the block. So, in this, the writer want to convey that the old people put their feelings and their affections of love in writing to someone. So, they express their feelings in their writings. So all this means are going back today as the younger generations are using social apps or other platforms to express their views. So they refuse to write something to someone to show their love. In fact, they just want to convey their message in a short interval of time. So in these days the writing affection love is missing day by day. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. My name is Inderpreet Kaur, student of BA second year, semester 3rd, roll number 2596. Today I am going to present my MST topic, use of should and ought to. We use should and ought to when something is best and right for doing. For example, you should work hard. You ought to respect women. Then in negative,
should plus not, ought plus not plus to. For example, people should not break their promise. People ought not to break their promise. Then in question mark, we use a should and ought to. First W family, then our should, and then subject. For example, where should I put this picture? Do you think? And then ought to. ought to हमारा split हो जाता है. It is a difficult problem. It is a difficult problem. How ought we to deal with it? है ना? Then after use of question mark, negative, and we use should and ought to with the continuous form be plus ing. For example, it is a past 6 already. You should be cooking tea. Why are you sitting here now? You should not do nothing. You should be working. You should be working. Thank you. My name is Jashandeep Singh, student of BA second year. Roll number is 2339. My topic is on the word necessity. Necessity ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ have to and must. Actually, have to and must both words are used only when the things are necessary. ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ have to ਤੇ must ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ. have to ਤੇ has to ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਮ, ਪਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਆਪਾਂ have to ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਆਪਾਂ has to ਲਗਾਵਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ have to ਤੇ must ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ you must think about your future and I have to work on Sunday morning. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ have to ਤੇ must ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ have to ਤੇ has to ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ had to ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ had to go to dentist yesterday. ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ. ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ have to ਦੇ ਨਾਲ will ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. ਜਿਵੇਂ we will have to better next time. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਥੈਂਕ ਯੂ. My name is Arshdeep Singh, roll number 2196, BSM 3rd, and in this video I am going to explain exercise 51 of Oxford Grammar. In this exercise we will discuss the words used for suggestions and offers. Generally we use shall be and let's to make suggestions. The only difference is that when we use shall be, a question mark will come at the end of the sentence, and when we use let's, we use full stop at the end of the sentence. For example, shall we go for a movie? At the end of this sentence a question mark will come. Second example, let's go to the market. This sentence will end with full stop. In second part of this exercise are the words which are used to make offers or to offer something. We use will or can to offer to do something. For example, I will post the letter for you. Second example, I can lend you some money. We use the word would like to offer food or drink. For example, would you like a cup of tea? Thank you.